Si vous deviez qualifier la situation, vous utiliseriez quel mot ce matin? Honteuse. Honteuse. C'est un génocide? Honteuse. Le génocide est extrêmement marqué. En tout cas, c'est un massacre de civils qui est devant nous. Ce qui se passe aujourd'hui à Alep est proprement inhumain. C'est maison après maison que les troupes de Bachar el-Assad commettent des atrocités sur les femmes, sur les enfants, sur les civils. Et nous ne disons rien. Je pense, Jean-Pierre Elkabbach, que tous les politiques, en effet, devraient aujourd'hui lancer un message de révolte vis-à-vis de ce drame humanitaire qui est en train de se développer à Alep. C'est quelque chose de monstrueux et on voit bien qu'il y a une accélération stratégique dans cette affaire. Vous n'êtes pas d'accord avec François Fillon, par exemple, quand il dit que, pour l'instant, il faudra maintenir Bachar el-Assad au pouvoir, qu'il n'y a pas d'autre solution, Absolument etc. pas. Il a utilisé cette formule, que voulez-vous, c'est la guerre. Lorsqu'on lui parlait de ces atrocités-là. Que voulez-vous, c'est la guerre, c'est Munich puissance 100. L'ONU, une nouvelle fois, s'alarme des possibles atrocités contre les populations civiles. L'ONU s'inquiète, l'ONU s'alarme. Et il y a toujours cette forme d'impuissance de la communauté internationale qui commente ce qui se passe à Alep. Alors que, encore une fois, on parle d'atrocités et de populations civiles qui sont clairement en danger. Mais l'impuissance dont vous parlez à l'instant, elle est liée à l'engagement russe auprès du boucher de Damas, auprès d'Assad. Ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est s'asseoir autour d'une table avec Vladimir Poutine et lui afficher notre fermeté plutôt que notre complaisance. Les États-Unis se sont quelque peu retirés. Monsieur Obama n'est pas innocent de cette situation. En laissant la main aujourd'hui à Bachar et à ses alliés que sont la Russie et l'Iran, il donne la possibilité d'exterminer l'opposition à Bachar el-Assad et à créer cette situation nouvelle. Nous avons choisi, et c'est là notre erreur, par impuissance, de nous allier à deux États qu'on qualifiait encore d'ennemis il y a 2 ans, à savoir l'Iran et la Russie. Et ces deux États n'ont qu'un seul objectif, maintenir Assad sur son trône. Les troupes russes sont aux côtés d'Assad pour détruire le peuple syrien, pour massacrer les habitants, les torturer, pour sauvagement faire disparaître Alep de la carte du monde. Le fait de choisir, d'opposer l'État islamique à Assad en disant il vaut mieux entre la peste et le choléra choisir la peste, c'est le pire des renoncements. Nous avons joué aux pompiers pyromanes avec cette région du monde depuis l'invasion de l'Irak. Et c'est ce que nous payons aujourd'hui. Nous avons créé un monstre. Avec le recul, quand les choses seront pacifiées, vous verrez que nous aurons du mal peut-être à nous regarder les uns les autres parce qu'on se dira mais comment a-t-on pu laisser faire cela ? كثير وفرحان كثير الله محيي الجيش والله ينصر الجيش العربي السوري. شكرا لك المواطن الشريف الله محيي الجيش. شكرا لكم كثير
شاء الله على طول فرحة هيك بتصير ان شاء الله يا رب. يا شباب فرحان قد النبي يا حلب يا حلب هزم طهروا على كلياتها فرحان مسلحين والله يقول والله سوريا والله حبيب. Thank you very much. I'm Christopher Ronneberg with the Norwegian newspaper Aftenposten. A question for, or two questions for Ms. Bartlett here. As a journalist, I'm sure you can appreciate getting other impressions than empirical impressions from the ground. When you talk about the Syrian people and what the Syrian people want, how can you quantify that? Do you have any independent surveys where you can actually document that? And secondly, you talk about the corporate media, the Western media, the lies, and all of this. Could you explain what you think might be the agenda from us in the Western media, and why we should lie, why the international organizations on the ground should lie, why we shouldn't believe all these absolutely documentable facts that we see from the ground, these hospitals being bombed, these civilians who are talking about the atrocities that they have been experiencing. How can you justify calling all of us liars? Sure. Thank you. I mean, there are certainly honest journalists amongst the very compromised establishment media. Let's start with your second question. So, international organizations on the ground. Tell me which ones are on the ground in eastern Aleppo. Yeah, okay, I'll tell you, there are none. There are none. These organizations are relying on the Syrian Observatory for Human Rights, which is based in Coventry, UK, and which is one man. They're relying on compromised groups like the White Helmets, which, let's talk about the White Helmets. The White Helmets were founded in 2013 by a British ex-military officer. They have been funded to the tune of $100 million by the US, UK, and Europe, and other states. They purport to be rescuing civilians in eastern Aleppo and Idlib, yet no one in eastern Aleppo has heard of them. And I say no one, bearing in mind that now 95% of these areas of eastern Aleppo are liberated. The White Helmets purport to be neutral, yet they can be found carrying guns and standing on the dead bodies of Syrian soldiers. And their video footage actually contains children that have been recycled in different reports. So you can find a girl named Aya who turns up in a report in month, say, August, and she turns up in the next month in 2 different locations. So they are not credible. The SOHR is not credible. Unnamed activists are not credible. Once or twice, maybe, but every time, not credible. So your sources on the ground, you don't have them. As for your agenda, not your, but the agenda of some corporate media, it is the agenda of regime change. How can the New York Times, I was reading it this morning, or how can Democracy Now!, which I was reading the other day, maintain until this day that this is a civil war in Syria? How can they maintain until this day that that the protests were unarmed and nonviolent until, say, 2012? That is absolutely not true. How can they maintain that the Syrian government is attacking civilians in Aleppo when every person that's coming out of these areas occupied by terrorists is saying the opposite?